లూడో గేమ్ తెలుసా? అలా ఉన్నారు నలుగురు 4 ప్లేసుల్లో. ఓకే, yesterday's class the main points are definition of accounting, 2 definitions. I'll give you 2 minutes. ఒకసారి రెండు చదువుకోండి. One definition is given by American Institute of Certified Public Accountants. Other one is given by American Accounting Association. If possible, notebook లో చూడకుండా ఒకసారి రాయండి. If possible. Art of recording, classifying and summarizing in a significant manner in terms of money, transactions and events which are in part of at least financial character and interpreting the results thereof. That is the definition important. One more definition is American Accounting Association. It's very simple process of identifying, measuring and communicating economic information to the users for taking informed judgments and decisions. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఆల్రెడీ చాలాసార్లు డిస్కస్ చేసాం. 5 points. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ది యూజర్స్ ఫర్ రేషనల్ డెసిషన్ మేకింగ్. సెకండ్ వన్, సిస్టమేటిక్ రికార్డింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జర్నలైజింగ్. థర్డ్ వన్, ascertainment of result of the transaction, that is profit and loss account. Fourth one, to ascertain the financial position of the organization, that is balance sheet position. Last one, to know the solvency position. Solvency positions means capability of repayment of loan by selling assets, that is called solvency position. If liabilities are more than assets, that is called insolvent. If assets are more than liabilities, he is called solvent. ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, డెఫినెట్లీ 1 MCQ 99% ఇక్కడ నుంచే వస్తుంది. ఆ 5 points అలాంగ్ విత్ వర్డింగ్స్ ఒకసారి చూసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ బుక్ కీపింగ్. ఒక్కసారి మిడిల్లో చూసుకోండి, బుక్ కీపింగ్ అని ఉందా? నెక్స్ట్ బుక్ కీపింగ్, పేజ్ నెంబర్ 1.3. ఓకే, ఒకసారి చూడండి. బుక్ కీపింగ్ ఈజ్ ఎ సైన్స్ అండ్ ఆర్ట్ ఆఫ్ కరెక్ట్లీ రికార్డింగ్ ఇన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆల్ దోస్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ దట్ రిజల్ట్ ఇన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ మనీ ఆర్ మనీస్ వర్త్. అండర్లైన్ ద వర్డ్ correctly recording. Second, business transaction.
Third one, transfer of money or money's worth. These three lines are important for this total paragraph. Important concept, bookkeeping. Bookkeeping, after that accounts. Output of bookkeeping is input for accounting. That means once bookkeeping ends, then accounts will start. బుక్ కీపింగ్ ప్రాసెస్ ఎండ్ అయిన తర్వాత అకౌంటింగ్ అనే ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే జర్నల్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆఫ్టర్ బుక్ కీపింగ్ ఎండ్స్. ఎంసీక్యూ ఇంపార్టెంట్. అవుట్పుట్ ఆఫ్ బుక్ కీపింగ్ ఈజ్ ఇన్పుట్ ఫర్ అకౌంటింగ్. ప్లీజ్ పుట్ ఏ నోట్ అండ్ రైట్ డౌన్. నోట్, output of bookkeeping is input for accounting. పర్ డేలో నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతుంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనది బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్, మార్నింగ్ రాగానే స్వీపింగ్ జరిగింది. ఆఫ్టర్ దట్ పర్చేజెస్ జరిగాయి, సేల్స్, శాలరీస్ పే చేస్తాం. ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతుంటాయి. ఏ ట్రాన్సాక్షన్స్లో అయితే మనీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉందో వాటిని ఐడెంటిఫై చేసి రికార్డ్ చేసే ప్రాసెస్సే బుక్ కీపింగ్. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ డేటాని బేస్ చేసుకొని విల్ ప్రిపేర్ జర్నల్ ఎంట్రీస్. దట్ మీన్స్ అకౌంట్స్ విల్ స్టార్ట్ బై యూజింగ్ దిస్ ఇన్ఫో. దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ బుక్ కీపింగ్. ఈ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్, ఏ ట్రాన్సాక్షన్ మనీ ఇన్వాల్వ్ అయ్యిందో ఆర్ మనీస్ వర్త్ అన్నాడు చూడండి, లాస్ట్లో మనీస్ వర్త్ అన్నాడు కదా, దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక అసెట్ పర్చేజ్ చేసాం, వాడికి క్యాష్ ఇవ్వకుండా ఇంకో అసెట్ ఇచ్చాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ బార్టర్ సిస్టమ్, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ అసెట్స్. అలా ఇన్వాల్వ్ అయినా సరే ఆ ట్రాన్సాక్షన్ని రికార్డ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ బుక్ కీపింగ్. ఇప్పుడు ఒకసారి ఆ డెఫినేషన్ చూస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది చూడండి. కరెక్ట్లీ రికార్డింగ్ ఇన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆల్ దోస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రిజల్ట్ ఇన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ మనీ ఆర్ మనీస్ వర్త్. ఏ ట్రాన్సాక్షన్స్ అయితే ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ మనీ కానీ మనీస్ వర్త్ కానీ ఉన్నాయో వాటిని కరెక్ట్గా రికార్డ్ చేసే ప్రాసెస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఈజ్ కాల్డ్ బుక్ కీపింగ్. దిస్ ఇన్ఫో విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ అస్ టు ప్రిపేర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. దట్ మీన్స్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ బుక్ కీపింగ్ ఇస్ ఇన్పుట్ ఫర్ అకౌంటింగ్. దిస్ ఈజ్ ద ఇంపార్టెంట్. ఒకసారి మీరు చూసుకొని ఆ తర్వాత మీ నోట్బుక్లో ప్రజెంట్ చేయండి సేమ్ థింగ్. Important words: correctly recording all business transactions in terms of money and money's worth. సింపుల్గా మాట్లాడాలంటే ఏ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అయితే మనీ కానీ మనీస్ వర్త్ కానీ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయో వాటిని ప్రాపర్గా రికార్డ్ చేసే ప్రాసెస్ని బుక్ కీపింగ్ అంటారు. రేపు మీ సీనియర్స్కి ఎగ్జామ్ ఉంది తెలుసా? రేపు సిఎంఏ ఫౌండేషన్ ఎగ్జామ్ ఉంది.
5:55 వరకు కదా క్లాస్. 4:45కి క్లాస్ ఆపేస్తాను. ఆ 15 minutes ఎగ్జామ్స్ ఎలా జరుగుతాయి మాట్లాడు. ఓకే, అండ్ దట్ సెకండ్ పాయింట్ చూడండి. బుక్ కీపింగ్ ఈజ్ అన్ యాక్టివిటీ కన్సర్న్ విత్ రికార్డింగ్ అండ్ క్లాసిఫైయింగ్ ఫైనాన్షియల్ డేటా రిలేటెడ్ టు ద బిజినెస్ ఆపరేషన్ ఇన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇట్స్ అకరెన్స్. అండర్లైన్ ద వర్డ్ ఇన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇట్స్ అకరెన్స్. అండ్ ఫస్ట్లో రికార్డింగ్ అండ్ క్లాసిఫైయింగ్, రికార్డింగ్ అండ్ క్లాసిఫైయింగ్, అండ్ లాస్ట్లో ఇన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇట్స్ అకరెన్స్. బుక్ కీపింగ్ అనేది ఒక యాక్టివిటీ ఎలా ఉంటుంది సార్ అంటే ట్రాన్సాక్షన్స్ రికార్డ్ చేసి వాటిని డేట్ వైజ్ క్లాసిఫై చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇట్స్ అకరెన్స్. అకరెన్స్ అంటే లైక్ డేట్ వైజ్, ఇన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇట్స్ అకరెన్స్ అంటారు, లైక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వైజ్, క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్ అంటారు దాన్ని అకౌంటింగ్ లాంగ్వేజ్లో. ఓకే, ఒకసారి ఇప్పుడు 2 కలిపి ఒకసారి చదువుతుంటే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. కరెక్ట్లీ రికార్డింగ్ ఇన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ విచ్ రిజల్ట్ ఇన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ మనీ ఆర్ మనీస్ వర్త్. ఏ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అయితే మనీ కానీ మనీస్ వర్త్ కానీ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయో వాటిని రికార్డ్ చేసే ప్రాసెస్ బుక్ కీపింగ్. సెకండ్ పాయింట్లో ఏం చెప్పాడు? కన్సర్న్డ్ విత్ రికార్డింగ్ అండ్ క్లాసిఫైయింగ్ ఫినాన్షియల్ డేటా ఇన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇట్స్ అకరెన్స్. క్రొనలాజికల్ ఆర్డర్లో రికార్డ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ బుక్ కీపింగ్. నెక్స్ట్ బుక్ కీపింగ్ ప్రాసెస్ ఉంది మీ మెటీరియల్లో. ఫస్ట్ వన్ కలెక్షన్ ఆఫ్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇన్ఫర్మేషన్ ఫస్ట్ కలెక్ట్ చేసుకుంటారు, మేబీ ఫినాన్షియల్ అవ్వచ్చు, నాన్ ఫినాన్షియల్ అవ్వచ్చు. ఫస్ట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ బేసిక్ ఫినాన్షియల్ ఇన్ఫో. సెకండ్ వన్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ విత్ ఫినాన్షియల్ క్యారెక్టర్. ఫైనాన్షియల్ క్యారెక్టర్ అంటే మానిటరీ టర్మ్స్, అక్కడ నోట్ చేసుకో రూపీ అని. థర్డ్ వన్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. దే విల్ మెజర్ in terms of money if it is financial character, if it is money's worth. Fourth one recording of financial effect. Fifth one classifying. Sixth one preparing trial balance. Underline all the first words: collection, identification, measurement, recording, classifying, preparing. Last lo trial balance కూడా underline చేసుకోండి. I will explain point by point. అండర్లైన్ చేసుకోండి ఆల్ ద ఫస్ట్ వర్డ్స్. ఓకే, ఫస్ట్ ఏం చెప్పాడు? ఫస్ట్ పాయింట్, ఫస్ట్ దే విల్ కలెక్ట్ బేసిక్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఫస్ట్ కలెక్ట్ చేసుకునే ప్రాసెస్, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ యాక్చువల్. సెకండ్ వన్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ విత్ ఫైనాన్షియల్ క్యారెక్టర్. దట్ మీన్స్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్స్ అయితే మనీ టర్మ్స్లో ఉన్న వాటిని ఐడెంటిఫై చేస్తారు. థర్డ్ వన్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ. ఏమైనా మనీస్ వర్త్లో కనుక ఉంటే వాటిని మనీగా మెజర్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అసెట్ని ఇచ్చి అసెట్ ఇంకో అసెట్ పర్చేజ్ చేసాం, దాని కాస్ట్ ఎంత అని ఐడెంటిఫై చేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మెజర్మెంట్. నెక్స్ట్ వన్ రికార్డింగ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఆ ఫైనాన్షియల్ ఎఫెక్ట్ ఏదైతుందో దాన్ని రికార్డ్ చేస్తారు. దాన్ని ఫస్ట్లో చెప్పాడు కదా రికార్డింగ్ అండ్ క్లాసిఫైయింగ్ అని. దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ డెఫినేషన్. లాస్ట్ వన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, జస్ట్ వన్ టైం రీడ్ చేయండి సరిపోతుంది. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. బుక్ కీపింగ్ వర్సెస్ అకౌంటింగ్. అందులో పాయింట్ నెంబర్ 5 స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసేవచ్చు మీరు. బుక్ కీపింగ్ వర్సెస్ అకౌంటింగ్లో యూ కెన్ స్ట్రైక్ ఆఫ్ పాయింట్ నెంబర్ 5. అండర్ దట్ బుక్ కీపింగ్లో ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి. అవుట్పుట్ ఆఫ్ బుక్ కీపింగ్ ఇస్ ఇన్పుట్ ఫర్ అకౌంటింగ్. అది వీ నో దట్ నోట్ పాయింట్లో నోట్ చేసుకున్నాం. అకౌంటింగ్లో ఏం చెప్పాడు చూడు, అవుట్పుట్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్
permit informed judgments and decision by the users of accounting information. ఈ సెంటెన్స్ చూసిన తర్వాత నీకు ఏమైనా గుర్తొచ్చిందా? ఆఫ్టర్ సేయింగ్ దిస్ సెంటెన్స్ ఆర్ రీడింగ్ దిస్ సెంటెన్స్ నీకు ఏమైనా గుర్తొచ్చిందా? ఏమైనా పాయింట్ స్ట్రైక్ అయిందా? ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్లో పాయింట్ నెంబర్ 1 ఐ విల్ షో యూ. ఓకేనా? ఏంటి మెయిన్ పాయింట్? దర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ టు ప్రొవైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ది యూజర్స్ ఫర్ టేకింగ్ రేషనల్ జడ్జిమెంట్స్. అక్కడ ఇన్ఫార్మ్డ్ జడ్జిమెంట్స్ అని ఉంది కదా, ఆల్రెడీ చెప్పాను అనుకుంటాను. దాని మీనింగ్ నోట్ చేసుకోండి అక్కడే. ఇన్ఫార్మ్డ్ జడ్జిమెంట్స్ అండ్ డెసిషన్స్ అంటే టేకింగ్ జడ్జిమెంట్స్ అండ్ డెసిషన్స్, టేకింగ్ జడ్జిమెంట్స్ అండ్ డెసిషన్స్ బై యూజింగ్ ఫ్యాక్ట్స్. అంటే వాస్తవాలు తెలుసుకొని తీసుకున్న డెసిషన్స్ని ఇన్ఫార్మ్డ్ జడ్జిమెంట్స్ అండ్ డెసిషన్స్ అంటారు. టేకింగ్ జడ్జిమెంట్స్ అండ్ డెసిషన్స్ by using facts, that is the objective of accounting. Objective of bookkeeping is it is the output of input for accounting. Output of bookkeeping input for accounting. This is the objective. For this objective it will be helpful for the users for taking a rational decision making. Second point, purpose of bookkeeping is to keep systematic record of transactions and events of financial character and in order of its occurrence. Underline the word in order of its occurrence and recording of transactions and events. అదే కదా ఇప్పుడు మనం చదువుకున్న పాయింట్ అదే కదా, సిస్టమేటిక్ రికార్డింగ్ ఇన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇట్స్ అక్కరెన్స్. ఆన్ ది అదర్ సైడ్, పర్పస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఈజ్ టు ఫైండ్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్. అండర్లైన్ ద వర్డ్ ఫైండ్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ and to report financial strength. అంటే ఫైండ్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ అంటే ఫైండ్ అవుట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. దీని మీనింగ్ టు నో ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. ఫినాన్షియల్ స్ట్రెంగ్త్ అంటే అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీ స్ట్రెంగ్త్. ఇక్కడ పి అండ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ అని పెట్టుకో, ఇక్కడ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ అని నోట్ చేసుకో. టు ఫైండ్ రిజల్ట్స్ అంటే మన అకౌంటింగ్లో ప్రాఫిట్ వచ్చిందా లాస్ వచ్చిందని చెప్తుంది. ఫినాన్షియల్ స్ట్రెంగ్త్ అంటే వాట్ ఈజ్ అవర్ అసెట్స్ అండ్ వాట్ ఈజ్ అవర్ లయబిలిటీస్ అని చెప్తుంది. దట్ ఈజ్ అకౌంట్స్. థర్డ్ పాయింట్ ఈజ్ ఎంసీక్యూ బోత్ సైడ్స్. బుక్ కీపింగ్ ఈజ్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. అంతే కదా, దీని అవుట్పుట్ దానికి ఇన్పుట్ అవుతుంది. ఆబ్వియస్లీ దట్ ఈస్ ద ఫౌండేషన్ ఫర్ అకౌంటింగ్. బుక్ కీపింగ్ ఈజ్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. పుట్ ఎ స్టార్ మార్క్, ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎంసీక్యూ. అదర్ సైడ్ ఆల్సో అకౌంటింగ్ ఈజ్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ బిజినెస్ అలా పిలుస్తున్నారు. దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఎంసీక్యూ. ఓకే, బుక్ కీపింగ్ ఈజ్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. అకౌంటింగ్ ఈజ్ అ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ బిజినెస్. బిజినెస్ గురించి మాట్లాడాలంటే అకౌంట్స్ ఈజ్ కంపల్సరీ. దట్స్ వై వీఆర్ కాలింగ్ ఈజ్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఈజ్ అకౌంట్స్. బోత్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎంసీక్యూ. Fourth one, bookkeeping is carried by junior staff, accounting is carried by senior staff. Because bookkeeping is not so important, that's why junior staff, but accounting is important, that's why there is a senior staff. Not important, but గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒకసారి ఆ 4 పాయింట్స్ ఒక్కసారి చూసుకోండి. ఫస్ట్ పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్, సెకండ్ పాయింట్ పర్పస్, థర్డ్ పాయింట్ ఫౌండేషన్ అటువైపు లాంగ్వేజ్, ఫోర్త్ పాయింట్ స్టాఫ్.
ఫస్ట్ చాప్టర్ కొంచెం డ్రైగా ఉంటుంది బికాజ్ ఇట్ ఈస్ థియరీ. సెకండ్ చాప్టర్ నుంచి ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ప్రాఫిట్. ఎప్పుడైనా విన్నారా ప్రాఫిట్ అనే వర్డ్? మీరు చిన్నప్పుడు మ్యాథ్స్ చేసి ఉంటారు కాబట్టి, యువర్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ మ్యాథ్స్ కాబట్టి, టెల్ మీ ప్రాఫిట్ ఈక్వేషన్. ప్రాఫిట్ ఎలా వస్తుంది? ప్రాఫిట్ ఎలా వస్తుంది తెలీదా? 10th పాస్ అయ్యారా? ఎక్స్పెన్సెస్ మైనస్ ఇన్కమ్. రివర్స్ చెప్పారు. ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్కమ్ మైనస్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఓకే, దీన్ని కొంచెం నేను టెర్మినాలజీ వర్డింగ్లో మాట్లాడాలంటే మనోడు ఏం మాట్లాడతాడంటే ఇన్కమ్ ఓవర్ ఎక్స్పెన్సెస్, దట్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రాఫిట్. ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఓవర్ ఎక్స్పెన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రాఫిట్. సేమ్ థింగ్ ఐ థింక్ 3 to 4 times అడిగాడు ఫౌండేషన్లో ఎంసీక్యూగా 2 మార్క్స్కి. సింపుల్ ఏం లేదు, యాక్చువల్లీ ఇన్కమ్ మైనస్ ఎక్స్పెన్స్. ఇన్కమ్ని రెవెన్యూ అని కూడా అంటారు. అదర్ నేమ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఈజ్ రెవెన్యూ. సో ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఓవర్ ఎక్స్పెన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రాఫిట్. ప్లీజ్ నోట్ దిస్ టోటల్ స్లైడ్. Profit is equals to income minus expense. The excess of income over expense is called profit. Income equal profit. That is the main intention of that sentence. Excess of revenue income over expense, and whatever the difference between the income and expense is profit. ఓకే, మీ క్రియేటివిటీ యూజ్ చేసి మెటీరియల్ చూడకుండా లాస్ డెఫినేషన్ ఏమై ఉండొచ్చు? లాస్. ఓకే, excess of expense over income is called loss. That means loss is equals to expense minus income. Excess of expense over income is called loss. అర్థం కాలేదా? స్టక్ అయిపోయావు. అది కూడా నోట్ చేసుకోండి. ప్రాఫిట్ డెఫినేషన్, లాస్ట్ డెఫినేషన్, ఈ రెండింటి నుంచి ఖచ్చితంగా చాలాసార్లు అడిగాడు ప్రీవియస్గా, ఎందుకంటే వర్డింగ్స్ కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటాయి కాబట్టి. ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఓవర్ ఎక్స్పెన్స్ ఈజ్ ప్రాఫిట్, ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్స్ ఓవర్ ఇన్కమ్ ఈజ్ లాస్. ఇదే క్వశ్చన్ 1 week తర్వాత అడిగితే మీరు ఖచ్చితంగా రాంగ్ చెప్తారు. ఓకేనా, రెడీగా ఉండండి రాంగ్ చెప్పడానికి. టాంజిబుల్ ఇంటాంజిబుల్ మాట్లాడాము. Next concept is assets. Put a heading assets. Interest ledamo. Note it down. Asset is a resource. Asset is a resource కనిపిస్తున్నారా? owned by entity with the purpose of using it for
generating future profits. I repeat, asset is a resource owned by the business with the purpose of using it for generating future profits. Okay, ఏదైతే రిసోర్స్ ఫ్యూచర్లో ప్రాఫిట్ జనరేట్ చేస్తుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అసెట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్ మీ టేక్ దిస్ బెంచెస్. ఇప్పుడు మీరు కూర్చున్నారు, ఆఫ్టర్ యువర్ ఎగ్జామ్స్ మీరు వెళ్ళిపోయి మీ జూనియర్స్ వచ్చి కూర్చుంటారు. అంటే సేమ్ బెంచెస్ నేను యూజ్ చేసుకుంటున్నాను, విత్ ఎక్స్ట్రా రెవెన్యూ నాకు వస్తుంది. అంటే ఐ విల్ జనరేట్ ప్రాఫిట్ బై యూజింగ్ సేమ్ రిసోర్స్. బిల్డింగ్ ఉంది, క్లాస్ రూమ్ ఉంది, మీరు వెళ్ళిపోతే ఇంకో నెక్స్ట్ బ్యాచ్ వచ్చి కూర్చుంటారు. బిల్డింగ్ ఈజ్ సేమ్, బట్ రెవెన్యూ నాకు జనరేట్ అవుతుంది ఫ్యూచర్లో కూడా. దట్ మీన్స్ ఐ విల్ జనరేట్ ఫ్యూచర్ ప్రాఫిట్ బై యూజింగ్ సేమ్ బిల్డింగ్ అండ్ సేమ్ టేబుల్స్. దట్స్ వై టేబుల్స్ ఆర్ అసెట్స్, బిల్డింగ్ ఈజ్ అసెట్. ఫర్నిచర్, కెమెరాస్, టేబుల్, ల్యాప్టాప్, ఆల్ దీస్ అసెట్స్. ఎందుకంటే ఐ విల్ యూజ్ ద సేమ్ థింగ్స్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ బ్యాచ్ ఆల్సో. ఓకేనా? ఏవైతే ఫ్యూచర్లో ప్రాఫిట్ జనరేట్ యూజ్ అవుతాయో వాటిని అసెట్స్ అంటారు. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ అసెట్స్ ఈజ్ ల్యాండ్, బిల్డింగ్, మెషినరీస్, ఫర్నిచర్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ అసెట్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ అసెట్స్. Examples for assets: building, machinery. మీ మెటీరియల్ అసెట్స్ డెఫినేషన్ ఉందా? ఉంటుంది చూడండి, అసెట్స్ అని. కొంచెం వెతకాలి. 1 పాయింట్ ఏముంది, చదువుతా ఒకసారి. ఇంట్రెస్ట్ లేదా? ఓకే, అక్కర్లేదు, అక్కడ నుంచి కొట్టేసేయండి పారాగ్రాఫ్ మొత్తం. 1 minute. అసెట్స్ తర్వాత మొత్తం పారాగ్రాఫ్ మొత్తం కొట్టేసేయండి, మీకు కనిపిస్తుంది కదా. ఫ్యూచర్ ప్రాఫిట్స్ వరకు మాత్రం ఉంచి రిమైనింగ్ మొత్తం యూ కెన్ స్ట్రైక్ ఆఫ్, బికాస్ సేమ్ థింగ్ ఈజ్ రిపీటెడ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. నౌ క్లోజ్ యువర్ మెటీరియల్స్. ఆ మెటీరియల్స్ నన్ను పట్టించుకోవట్లేదు, మీరు మెటీరియల్స్ క్లోజ్ చేసేసి. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు అసెట్ ఒక చిన్న ఐడియా వచ్చింది. ఏంటి సార్ అంటే, ఏ రిసోర్సెస్ అయితే మనకి ఫ్యూచర్లో ప్రాఫిట్ జనరేటింగ్ యూజ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అసెట్స్. అయితే దిస్ అసెట్స్ ఆర్ 2 types: టాంజిబుల్ అసెట్స్, ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్. టాంజిబుల్, ఇంటాంజిబుల్. టాంజిబుల్ అసెట్స్ అంటే ఏవైతే మన కంటికి కనిపిస్తాయో, మనం వాటిని టచ్ చేయగలము, ఆ అసెట్స్ని టాంజిబుల్ అసెట్స్ అంటాం. కంటికి కనిపించని మనం టచ్ చేయలేని వాటిని ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ అంటారు. అలాంటి అసెట్స్ ఉంటాయంటే ఉంటాయి, ఐ విల్ టెల్ యూ లేటర్. ఫస్ట్ టాంజిబుల్ అసెట్స్ మీనింగ్ ఒకసారి చూడండి. విచ్ హ్యావ్ ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్, దే కెన్ బి సీన్ అండ్ టచ్. లేదా మీ మెటీరియల్లో చూసుకోండి, అయితే పెట్టుకుంటున్నారా? Tangible assets are the capital asset which have some physical existence. They can be therefore be seen, touched and felt. Okay.
ఏ అసెట్కి అయితే ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉంటుందో వాటిని మనం చూడగలం అండ్ టచ్ చేయగలం అండ్ ఫీల్ అవ్వగలం. దట్ అసెట్స్ ఆర్ కాల్డ్ టాంజిబుల్ అసెట్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? బిల్డింగ్ని మనం చూడగలం, టచ్ చేయగలం, సో దట్ ఈజ్ టాంజిబుల్ అసెట్. మెషినరీని చూడగలం, టచ్ చేయగలం, దట్ ఈజ్ ఆల్సో టాంజిబుల్. ఆ ల్యాండ్ టాంజిబుల్, ఫర్నిచర్ టాంజిబుల్. సో దట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ టాంజిబుల్ అసెట్స్. ఓకే, ప్లీజ్ నోట్ చేసుకోండి బెటర్. ఫస్ట్ నోట్ చేసుకోండి, అసెట్స్ ఆర్ 2 types, టాంజిబుల్ అసెట్స్, ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ అని పెట్టుకొని ఆఫ్టర్ దట్ రైట్ టాంజిబుల్ అసెట్స్. మళ్ళీ ఆన్ చేయాలా? ఇది అక్కర్లేదా? Assets are 2 types. First one tangible asset, second one intangible asset. After that put a heading tangible asset and ఆ కాన్సెప్ట్ మొత్తం రాయండి, అదర్వైజ్ స్క్రీన్ మీద కనిపించట్లేదు, మీ మెటీరియల్లో ఉంటుంది. ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు మీ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది టాంజిబుల్ అసెట్స్. Underline the word physical existence and seen, touch and felt. Assets ante future generating profit resources are assets. Then assets are 2 types, tangible asset, intangible asset. Tangible assets ante which have physical existence and which can be seen, touched and felt. Best examples are plant and machinery, furniture and fittings. మీకు కనిపించే అసెట్స్ అనే టాంజిబుల్ అసెట్స్. యూ కెన్ టేక్ ఎనీ ఎగ్జాంపుల్. Underline the word physical existence and seen, touch and felt. కంప్లీట్ అయితే చెప్పండి కొంచెం త్వరగా. We have 2 days only. Okay, now tell me what is the difference between goods and assets? Aditya, what is the difference between goods and assets? Goods ki assets ki difference you can tell me through example also, no problem. Anybody? Okay, goods ante normal commodity which we deal, అవి పర్చేజ్ చేసి సేల్ చేయొచ్చు ఆర్ ప్రొడ్యూస్ చేసి సేల్ చేయొచ్చు, దట్ ఈజ్ గుడ్. అసెట్ అంటే కనుక విచ్ జనరేట్స్ ఫ్యూచర్ ప్రాఫిట్స్. దెన్ అసెట్స్ ఆర్ 2 types, tangible asset, intangible assets. Tangible assets means which have physical existence, that means we can see, touch and felt. Best examples are land and building, plant and machinery. Okay, intangible assets అంటే డెఫినేషన్ ఏమైంది వచ్చిందంటే డెఫినెట్లీ ఇక్కడ నాట్ అని వస్తుంది, నో ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అని వస్తుంది, ఇక్కడ అన్నిటి దగ్గర కెన్ నాట్ అని వస్తుంది. దట్ మీన్స్
no physical existence, we cannot we cannot seen, touch or felt. అంటే కంటికి కనిపించిన అసెట్స్ కూడా ఉంటాయంటే ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి అక్కడ చూడండి. See the definition of intangible assets, please. Which have no physical existence, cannot be seen or felt or touched. Examples: goodwill, patent, trademarks, copyrights. ఫస్ట్ వన్ కాపీరైట్ అని ఫస్ట్ వర్డ్ చెప్తా. ఎప్పుడైనా మీరు బుక్స్ కనుక చూస్తే కాపీరైట్స్ రిజర్వ్డ్ అని ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా చూసారా కాపీరైట్ రిజర్వ్డ్ అని? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆదిత్య ఒక బుక్ రాశాడు, హౌ టు ఎస్కేప్ క్లాస్ అని ఒక బుక్ రాశాడు. రాసిన తర్వాత ఆ బుక్ బాగా ఫేమస్ అయింది. ఇప్పుడు ఆ బుక్ మీద టోటల్ రైట్స్ తనవే కదా, రైట్స్ అన్ని. నేను ఆ బుక్ని కాపీ చేసుకుంటే కనుక ఇప్పుడు తనకు సేల్స్ తగ్గిపోతాయి. సో తను రైట్స్ రిజర్వ్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈజ్ కాల్డ్ కాపీ రైట్స్. ట్రేడ్ మార్క్ అంటే ఏంటంటే ఒక్కొక్క కంపెనీకి ఒక లోగో ఉంటుంది. ఎవరి దగ్గర నా క్లాస్మేట్ నోట్బుక్ ఉంటే పైన ఐటీసీ లోగో కనిపిస్తుంది చూడండి, ఐటీసీ లోగో ఉంటుంది, అది అక్కడ కనిపిస్తుంది నాకు. స్టార్టింగ్లో ఉంది చూసా, దట్ ఈజ్ కాల్డ్ ట్రేడ్ మార్క్. ఆ మార్క్ వాళ్ళదే, దట్ ఈజ్ దేర్ అసెట్. ఎస్. గుడ్ విల్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బిజినెస్ రన్ చేస్తున్నారు, బిజినెస్ మంచి ప్రాఫిట్లో ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్ యానం 50 lakh రూపీస్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు బిజినెస్ వీళ్ళు సేల్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా బిజినెస్ వాల్యూ 100 lakhs ఉన్నా సరే వాళ్ళు 120 lakhsకి సేల్ చేస్తారు. ఎందుకు సార్ అంటే మాకు మంచి డిమాండ్ ఉంది సార్, మాకు మంచి గుడ్ నేమ్ ఉంది సార్ అంటారు. దట్ గుడ్ నేమ్ ఈజ్ కాల్డ్ గుడ్ విల్. ఆల్ దీస్ కాన్సెప్ట్ విల్ కమ్ ఇన్ యువర్ సిఎంఏ ఇంటర్ అండ్ ఫైనల్లో వస్తాయి. వీ హ్యావ్ ఎ సపరేట్ చాప్టర్ ఫర్ ఆల్ దీస్ చాప్టర్స్, ఆల్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్. ప్రస్తుతానికి ఇంటాంజిబుల్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. గుడ్ విల్, పేటెంట్, ట్రేడ్ మార్క్, కాపీరైట్స్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్. ఐ రిపీట్ ఆల్ దిస్ కాన్సెప్ట్, ఒక 2 minutes వినండి. అసెట్స్ అంటే విచ్ జనరేట్స్ ఫ్యూచర్ ప్రాఫిట్స్. అసెట్స్ ఆర్ 2 types, టాంజిబుల్, ఇంటాంజిబుల్. టాంజిబుల్స్ అంటే విచ్ హ్యావ్ నో ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్, అంటే మనం చూడలేం, టచ్ చేయలేం. అదర్ సైడ్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్. ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ అంటే నో ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్, రివర్స్లో చెప్పాను కదా నేను. ఓకే. టాంజిబుల్ అసెట్స్ అంటే ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉంటుంది, మనం చూడొచ్చు, టచ్ చేయొచ్చు. ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ అంటే నో ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్, వీ కెనాట్ బి సీన్, టచ్ ఆర్ ఫెల్ట్. ఎగ్జాంపుల్స్ టాంజిబుల్ అసెట్స్ అంటే ల్యాండ్, బిల్డింగ్స్, ఫర్నిచర్, మెషినరీ. ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ గుడ్ విల్, పేటెంట్, ట్రేడ్ మార్క్, కాపీరైట్. దిస్ ఈజ్ ద టోటల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అసెట్స్. ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి త్వరగా ప్లీజ్, కొంచెం స్పీడ్ చేయరా, వీ హ్యావ్ నో టైమ్. కంటికి కనిపించే అసెట్స్ టాంజిబుల్ అసెట్స్, అదర్వైజ్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్. అలా ఉంటాయంటే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. గుడ్ విల్, పేటెంట్, ట్రేడ్ మార్క్స్, కాపీరైట్స్. యాపిల్ లోగో చూసారా, ఆ లోగో దాన్ని వాళ్ళు రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు, దాన్ని మనం యూజ్ చేయలేం. దట్ ఈస్ దేర్ ట్రేడ్ మార్క్, దట్ ఈస్ దేర్ అసెట్.
మీకు నేను జర్నల్ చెప్పేటప్పుడు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను. జర్నల్ ఎంట్రీస్ చెప్పేటప్పుడు గూడ్స్కి అసెట్స్కి డిఫరెన్షియేషన్. ఐ విల్ టెల్ యూ వన్స్ అగైన్. దిస్ మొబైల్ ఈజ్ మై ఎసెట్ ఆర్ గుడ్? మై ఎసెట్. ఇదే మొబైల్ బిగ్సీ వాడికి ఏమవుతుందంటే గూడ్ అవుతుంది. ఎందుకు గూడ్ అవుతుంది సార్ అంటే దర్ మెయిన్ పర్పస్ ఈజ్ పర్చేజ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ మొబైల్స్. నాకు దిస్ ఈజ్ నాట్ మై మెయిన్ బిజినెస్, దిస్ ఈజ్ మై ఎసెట్. సో ఈ డిఫరెన్షియేషన్ అనేది బిజినెస్ టు బిజినెస్ చేంజ్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్. ఈ సెంటెన్స్ నోట్ చేసుకోండి. వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కరెంట్ అసెట్స్ మైనస్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. మీ మెటీరియల్లో కరెంట్ అసెట్స్ అని కనిపిస్తుంది, ఒకసారి చూడండి. కనిపించకుండా నో ప్రాబ్లం. ఇది చూసి ఫస్ట్ నోట్ చేసుకోండి టోటల్ 4 పాయింట్స్. కొంచెం డ్రైగా ఉంటుంది ఫస్ట్ చాప్టర్, బట్ బీ పేషెంట్. కరెంట్ అసెట్స్, అసెట్స్ని ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ కొన్ని ఉంటాయి, కరెంట్ అసెట్స్ కొన్ని ఉంటాయి. కరెంట్ అసెట్ అని ఎప్పుడు పిలుస్తామంటే ఇఫ్ ఈ సాటిస్ఫైస్ ఎనీ ఆఫ్ 3 కండిషన్స్, ఎనీ ఆఫ్ దీస్ 4 కండిషన్స్.
కంప్లీటెడ్. ఒకసారి an asset shall be classified as current asset which satisfies any of the following. That means not all required, any one is okay. Okay, point number 2 first చూడండి. Point number 2, it is held primarily for the purpose of being traded. Okay, ఏదైనా ఒక థింగ్, ఒక అసెట్ నార్మల్ ట్రేడింగ్ కోసం కనుక యూజ్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ కరెంట్ అసెట్. లైక్ గూడ్స్ ట్రేడెడ్ అంటే లైక్ పర్చేజ్ అండ్ సేల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గూడ్స్ కూడా అనకూడదు, నేను దీన్ని స్టాక్ అన్నాను. మై బిజినెస్ ఈజ్ మొబైల్స్ బిజినెస్ అగైన్. ఎండ్ ఆఫ్ ది నా దగ్గర ఒక 1000 మొబైల్స్ ఉన్నాయి. These 1000 mobiles are called closing stock. This stock is my current asset because its primary purpose is for being traded. Trading అంటే purchase and selling. అటు మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే క్లోజింగ్ స్టాక్ ఈజ్ కరెంట్ అసెట్ అని చెప్పాలనుకున్నాడు ఇండైరెక్ట్గా. సో ఏదైతే మనం రెగ్యులర్ ట్రేడింగ్ కోసం యూజ్ చేస్తామో దట్ ఈజ్ కరెంట్ అసెట్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ స్టాక్. ఓకే, అక్కడ పక్కనే నోట్ చేసుకోండి, మెటీరియల్లో సెకండ్ పాయింట్ పక్కనే స్టాక్ అని నోట్ చేసుకోండి. బికాస్ ద ప్రైమరీ పర్పస్ ఈజ్ బీయింగ్ ట్రేడెడ్. సో ఇప్పుడు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే మనం స్టాక్ ఈజ్ కరెంట్ అసెట్. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ 3, ప్లీజ్ రీడ్ పాయింట్ నెంబర్ 3. రిపోర్టింగ్ డేట్ ఎప్పుడు మీరు వినలేదు కదా. యాక్చువల్లీ ఇయర్ అంటే 1 Jan to 31 December ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఫర్ కామర్స్, ఫర్ అకౌంట్స్కి ఇయర్ అంటే ఇది కాదు. 1 April to 31 March. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. అంటే అది 1 April to 31 March. This 31st March is called reporting date. అక్కడ నోట్ చేసుకో, రిపోర్టింగ్ డేట్ దగ్గర 31st March. Now read that sentence once again. Okay. For example, మనం గూడ్స్ తనకు సేల్ చేస్తాం. ఓకే, తను మనకి అమౌంట్ ఇవ్వాల, దట్ ఈజ్ కాల్డ్ క్రెడిట్ సేల్. అంటే మనకి ఫ్యూచర్లో తను పే చేస్తాడు. ఎప్పుడు విత్ ఇన్ 12 monthsలో కనుక అది రియలైజ్ అయితే దట్ ఈజ్ కాల్డ్ కరెంట్ అసెట్. దట్ మీన్స్ డెటార్. అర్థమవుతుందా? రియలైజ్డ్ అంటే పేమెంట్ రిసీవ్డ్ అని. విత్ ఇన్ 12 monthsలో కనుక తన పేమెంట్ ఇస్తాడని మనం అనుకుంటే కనుక దట్ ఈజ్ కాల్డ్ డెటార్స్. సో ఇప్పుడు ఏంటి ఇంకో పాయింట్, డెటార్స్ ఆర్ కరెంట్ అసెట్స్, స్టాక్ ఈజ్ మై కరెంట్ అసెట్. ఓకే, ఫోర్త్ పాయింట్ ఈజ్ ఆల్ ఈజ్ ఇర్రిలవెంట్, జస్ట్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వలెంట్ ఒక వర్డ్ చదువుకోండి సరిపోతుంది. ఇక్కడ నోట్ చేసుకోండి బ్రాకెట్లో క్యాష్ ఆర్ క్యాష్ ఈక్వలెంట్ అని. సో సమ్మరీ, స్టాక్, డెటార్స్, క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఆర్ క్యాష్ ఈక్వలెంట్ ఆర్ కరెంట్ అసెట్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ పాయింట్, దట్ ఈస్ పాయింట్ నెంబర్ 1. Read that point number 1 please. నార్మల్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్. ఆపరేటింగ్ సైకిల్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే రా మెటీరియల్ ప్రొక్యూర్మెంట్ దగ్గర నుంచి ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ సేల్ తర్వాత మనకి డెటార్ దగ్గర నుంచి పేమెంట్ రిసీట్ జరిగేంత వరకు టోటల్ దిస్ పీరియడ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ పీరియడ్.
మన రా మెటీరియల్ తీసుకొచ్చిన దగ్గర నుంచి మనకి పేమెంట్ వచ్చేంత వరకు దిస్ టోటల్ పీరియడ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ పీరియడ్. యూ హ్యావ్ ఎ సపరేట్ క్వశ్చన్ ఇన్ యువర్ సిఎంఏ ఇంటర్ అకౌంట్స్ అండ్ ఎఫ్ఎం. దిస్ ఈజ్ ఎఫ్ఎం కాన్సెప్ట్ యాక్చువల్లీ, బట్ అకౌంట్స్లో కూడా ఉంటుంది సిఎంఏ ఇంటర్లో. ప్రస్తుతం మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆపరేటింగ్ సైకిల్ అంటే ఫ్రమ్ ది రా మెటీరియల్ ప్రొక్యూర్మెంట్ టు ది రిసీట్ ఫ్రమ్ ది కస్టమర్ ఆర్ డెటర్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్. ఒక్కసారి ఇప్పుడు చూద్దాం. Expected to be realized in company's operating cycle. Second one, expected to be intended for sale or consumption in operating cycle. For example, మన ఆపరేటింగ్ సైకిల్ ఈజ్ 13 months అనుకుందాం. ఈ 13 monthsలో కనుక ఇది నేను సేల్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ మై కరెంట్ అసెట్ అవుతుంది, ఆర్ కన్జంప్షన్ అయినా సరే కరెంట్ అసెట్ అవుతుంది. నాట్ ఇంపార్టెంట్, బట్ ఒక్కసారి చదువుకొని డౌట్ నేను మళ్ళీ చెప్తాను. విత్ ఇన్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ కనుక రియలైజ్ అయినా, లేదా దాన్ని మనం కన్జ్యూమ్ చేసుకున్నా, లేదా మనం సేల్ చేసినా సరే దట్ ఈజ్ మై కరెంట్ అసెట్. నాట్ ఇంపార్టెంట్, బట్ దీస్ త్రీ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఆపరేటింగ్ సైకిల్ మీన్స్ ఫ్రమ్ రా మెటీరియల్ ప్రొక్యూర్మెంట్ టు ది ఫైనల్ రిసీట్ ఫ్రమ్ ది కస్టమర్. ఈ టైంలో కనుక మనం సేల్ చేసినా, దాన్ని మనం కన్జ్యూమ్ చేసుకున్నా, లేదా దాన్ని డెటార్ దగ్గర నుంచి రియలైజ్ అయినా దట్ ఈజ్ కాల్డ్ కరెంట్ అసెట్. ఇప్పటి వరకు మనకు తెలిసిన పాయింట్స్ స్టాక్, డెటార్స్, క్యాష్, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్, క్యాష్ ఈక్వివలెంట్స్ ఆర్ కరెంట్ అసెట్స్. ఓకే, put a heading examples for current assets. Examples for current assets. Point number 1, stock. 2, debtors. 3, cash. 4, bank balance. 5, cash equivalents. Due to be realized within 12 months. పాయింట్ నెంబర్ 3ని బేస్ చేసుకో. నువ్వు ఇప్పుడు తీసుకెళ్ళి నువ్వు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ తీసుకోవచ్చు కదా, రియలైజ్ చేసుకోవచ్చు కదా. నీ బ్యాంక్లో 10 lakhs ఉంది, నీ బ్యాంక్లో మనం వెళ్ళి విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు కదా. దట్ మీన్స్ విత్ ఇన్ 12 months వీ కెన్ రియలైజ్. పాయింట్ నెంబర్ 3 ఆర్ 1, ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఓకే. విత్ ఇన్ 12 months మనం రియలైజ్ అయితే దట్ ఈజ్ కరెంట్ అసెట్. సింపుల్ క్లూ, విత్ ఇన్ 12 months కనుక మనకు రియలైజ్ అయితే దట్ ఈజ్ కరెంట్ అసెట్. Other are non-current asset. Next one is non-current asset. Very simple. Other than current assets are non-current asset. Underline the word other than current assets. Underline the word other than current assets. Example, machinery. Ante kada. Machinery మన purpose ఏంటి? లాంగ్ టర్మ్. ఒక లేమన్ చెప్పినట్టు చెప్పాలంటే short term are current assets, long term are non-current assets. Sometimes we call current assets are short term assets, non-current assets are long term assets. Okay, simple ga cheppalante current ante short term, non-current ante long term. Machinery is always long term kabatti that is non-current asset. Okay, next concept is liability. I know stuff ఎక్కువైపోయింది కాబట్టి రేపు చెప్తా.